If you're a business kwa shows bab kubwa, ngoma kali, movies, documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha, ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God. Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. What to do to my children. Yeah. We're right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kering. Welcome. The government is now blaming administrators in counties for allegedly receiving bribes and abating the sale of illicit brews, substandard and counterfeit alcohol to citizens. Subsequently, Interior CS Fred Matiang'i has directed all regional and county commissioners to embark on a 30-day crackdown, and those found guilty of abating illicit alcoholic drinks will face the full force of the law. The Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i has directed all regional commissioners and county commissioners to fire all chiefs and assistant chiefs who will be found guilty of abating illicit alcohol drinks and substances within their area of jurisdiction. All manner of unscrupulous people around us believe that this is the time to avail cheap liquor, and all that around, so that it's easier to campaign, because there are people who are willing to spend their money. Some of our county governments are part of the problem. They're not part of the solution. They're part of the problem because of the hunger for revenue by county government. Matiang'i said part of the illicit problem in the grassroots areas is supported by the administrators who at times receive bribes from the sellers. The CS pointed an accusing finger at the county governments over the increase of the vice by licensing sellers without following due process in pursuit of the revenue. Licensing of bars and all that kind of thing. There's a new phenomenon. Sometimes we are a hypocritical society. People pretend, especially our political class, they pretend that these things don't exist.
for the first time, we are seeing now, and you guys know this more than I do, bars and drinking places being licensed in residential areas, behind houses and so on. Ama namna gani? The fact of the matter is that now people are migrated drinking hours and drinking parties to their homes. He said that report indicated that county governments have been issuing licenses to single houses to operate the business of selling cheap liquor to youth. In the South Rift part of our country, where chiefs and assistant chiefs, in some cases, and you know this yourself, are people who actually are meant for rehabs. How can you enforce the law? How can you enforce this when you yourself are supposed to be in a rehab? If you are a drunk yourself, na umevaa crown ya serikali, sasa utatusaidia namna gani? I mean, how you are wobbling to a barasa to tell people not to consume illicit alcohol? Surely compromises where we ourselves or our officers are complicit to the trade. He announced that the multi-agency intergovernmental team has embarked on an intensive 30-day rapid result initiative to eliminate the rise in illicit brews and substandard alcohol from the market. Matiang'i has put the alcoholic chiefs and assistant chiefs on the notice, accusing them of being part of the weak link in fight against the illicit brew in the country. Maisha TV. Religious leaders continue to call for unity as the country approaches the 2022 general elections. Bishop Glapaton Muchanga of Bungoma Baptist Church is calling on President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto and the ODM leader Raila Odinga to come in terms and unite the country. Joyce Obure reports. With major constitutional changes suspended for now and swirling new alliances taking shape, Kenya's political scene is shrouded in uncertainty as the country eyes crucial election due a year from now. Why would have you stopped BBI? The president and his deputy are openly pulling in different directions. This has led to shifting loyalties and clear rifts within the ruling coalition, causing tension in various parts of the country. And when I tell you so and so is bad, you say, oh, Atwoli has abandoned the workers. He's now talking about politics. Come, let us reason together. Bungoma Baptist Church priest held a meeting today concerning peace and harmony in the coming 2022 general election, which is a few months away from now. Tukiwa katika mji wa Bungoma, tuna sauti ambayo tunataka kuileta kwa ajili ya kaunti na kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Maana tumesikia kuna mambo yanaendelea katika taifa letu ambayo mwisho yanaweza shida, ambayo tumekuwa tukisikia kwa ajili ya kutangaza rasilimali ama mali ambayo mtu ako nayo. Hali hii, ukweli wa mambo ni kwamba inaweza leta shida na mambo ya kuchikawa katika mirengo. Wa Kenya wenzangu, nataka kuambia kwamba si vyema, kwa sababu hiyo mirengo tunakumbuka ileta shida mwaka 2007 na tena mwaka 92 katika maeneo mengine. The bishop said that political alliances should not be incitement grounds for violence and hate speech, which will leave the country divided along ethnic lines and economic clashes. Tunaheshimu serikali ambayo imekuwepo, tunaheshimu rais wetu, na tunakuomba kwamba mzee, unapoendelea maliza kwa amani na transition ikaweze kufanya kwa amani ili tukaweze kupaki na amani. At the end of the day, Kenya ni yetu na hatuna Kenya ingine, hatuna kwingine tunaweza enda. Kwa Kenya ni wa Kenya, tunastahili kuishi popote katika taifa la Kenya. Lakini kianza kuchikawa kwa mirengo inaweza kusababisha kuleta shida kubwa ambayo inaweza sababisha tena watu wakaanze kuhangaika. Washikane pamoja. Mambo ya kura, mambo ya siasa, mambo ya vyama havina faida yoyote kwa vijana. Tumeona hata vijana katika hali ya siasa wamejiingiza katika mambo yasiyofaa. Kwa hivyo ni sisi na pamoja na viongozi wa nchi ndio tunawafanya hawa vijana wawe. Bishop Muchanga went ahead to request President Kenyatta and his deputy William Ruto, together with former Prime Minister Raila Odinga, to team up to ensure peace in the coming general election. Nataka amani na uwiano na makubaliano. Iwapo kuna lolote, rais wa Kenya na naibu wake, tafadhali hebu ketini pamoja, msungumzane pamoja na aliyekuwa waziri wa Kenya msungumzane na tupate suluhisho.
Tunalohitaji ni amani katika Kenya. Uongozi huo uko na utapita. Hivyo. Kwa hivyo tunaomba uwiano kati ya viongozi. Na sisi kama kanisa tunashitumu mambo mabaya katika jamii, tunashitumu mambo mabaya katika nchi, kwa sababu tunataka nchi inayoendelea. Reporting for Maisha TV, I'm Joyce Obure. Pressure continues to mount on Wiper Party leader Kalonzo Musyoka to accept nothing short of being the presidential candidate in the upcoming general election. Just a day after a section of Wiper MPs say they will not support Kalonzo if he supports Raila, more MPs now say Kalonzo is the only one who can square it out with DP Ruto in 2022. And what we want is to propel Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to State House. He is the best, even in OKA. Kalonzo is the most experienced. He's the only lawyer who is in the top front. And I think we need someone who will bring sanity in this country. So I urge Kenyans to support Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to be the 5th president of this country. You know, OKA is Kalonzo, Musalia, Weta, and Gideon. Very soon, Kalonzo is going to launch his presidential bid. So is Musalia. So is everybody else. So they are free to launch. Then at a time, we will come now and agree who is who. And that's why I'm selling my choice. Kenya's choice is Kalonzo Musyoka. Those others will respect them. But this is where hope, light at the end of the tunnel is in this man, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. And now to matters education, the principal of St. Joseph Kocholia in Busia County is calling on education stakeholders to chip in and help in contributing towards the school infrastructure. Here is the full report. Located in Teso North Sub-County in Busia County, St. Joseph's Kocholia High School has beaten all odds to become one of the best schools in the region with an impressive improvement in their grades yearly. Our results have been improving over the years. I thank God that we were able to produce the first A-. That was 2019 after a very long time. Last year we were also able to send almost 40 students to the university. That's a great improvement because 6 years ago only one student qualified for university, and that is tremendous growth. Following support from Ministry of Education and other stakeholders in adding of school infrastructures, the school's population has increased immensely, a move that the school principal has termed as a blessing. Our enrollment has grown from 215 some 6 years ago to now 703 today. There has been great growth in population, and we want to thank God for that. Infrastructure has also grown. We have completed the multipurpose hall. We have built a dormitory for girls. A new block of classrooms is already complete, but we still have challenges with the infrastructure. The classrooms are not adequate. Dormitories are not adequate, but we are starting construction of another dormitory within the next 2 to 3 weeks. After approval from the County Director of Education, we intend to build a dormitory that will carry at least 200 students. Those are boys. Once we complete that, we'll also build 2 more classrooms and another laboratory. Once that happens, we will be able to move on. However, the school principal is calling on other stakeholders to chip in and help to curb the challenge of infrastructure, which has been caused by the increase of students' population. So my only appeal is to the stakeholders to continue with the support they have given us. We have received support from the CDF, we have received support from the Ministry of Education. These developments in the school are a result of the infrastructure fund, maintenance and improvement fund, which we have been using
We have used it to complete the hall, to build the classrooms. We have built new toilet blocks for the students, and we are going to use the same to construct a big dormitory. I call upon other stakeholders to come in so that together we have lifted this school to the level that it was intended to reach. Maisha TV. Interior CS Fred Matiang'i is warning that the government will deploy all its machinery to arrest the deteriorating security situation in Laikipia. Speaking in Nyamira, Matiang'i said the government will not watch and as innocent Kenyans are killed and translocated from their homes by a bunch of criminals. We will resettle those people and support them to ensure they are living peacefully. We want a peaceful country and a stable country. Mutakuwa na amani kwa sababu serikali iko na macho, hatutatishwa na hatutakubali kutishwa. Yeyote ambaye ataleta fujo, mkono wa serikali uko mrefu, tutashika yeye na tutaweka yeye ndani. Kama hauna heshima kwa kiongozi wako, kila wakati ni matusi. What example are you showing to our country? What are you showing to our young people? What are you telling our students in school? Waziri Matiang'i ana nguvu yoyote kutoa askari katika boma ya deputy president. Yule mtu ako na uwezo huo ni rais peke yake. Kama wewe Ruto uko na shida, peleka shida yako kwa Rais Uhuru Kenyatta. Hatutakubali kamwe kurudia ile mambo ambayo ilitokea 2007, 2008. Kila Mkenya hako na haki kufanya kazi mahali popote katika hii nchi yetu ya Kenya. And still in security, the Council of Governors now wants the government to involve military personnel to enhance security in bandit-stricken Laikipia County. The council chair Martin Ombora says a comprehensive disarmament mechanism must urgently be put in place amid fears of similar attacks in the neighboring counties. Establish those responsible as a matter of urgency, arrest and prosecute. Mara moja. 3. Establish a comprehensive mechanism for disarmament. 4. Cooperate with the Laikipia County government and the other 6 county governments in the Sukta Valley Triangle and the communities within the Sukta Valley Triangle in order to get a long-term solution. Those are our solutions. Droughts in arid and semi-arid counties. Ladies and gentlemen, may I finally briefly address the issue of drought in arid and semi-arid counties. The Council of Governors supports the President's pronouncement of drought as a national disaster. As county governments, we are working towards ensuring that our citizens are cautioned from further adverse effects of the drought. And as many Kenyans decry hard economic times, most traders and business people have put the blame on COVID-19 pandemic. Anthony Osundo met Peter, a shoe seller in Bungoma town. Let's have a look. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders.
The outbreak of COVID-19 is a sharp reminder that pandemics, like any other rarely occurring catastrophes, have happened in the past and will happen in the future. Kuomba tu Mungu hii janga litatutoka siku moja na tutarudi mahali tulipokuwa. Even if we can't prevent dangerous viruses from emerging, we should prepare to dampen their effects in the society. The current outbreak has had severe economic consequences across the globe, affecting almost every country. Kikawaida uchumi ulikuwa si mbaya kwa mifuka watu walikuwa na pesa. Lakini baada ya COVID kuingia, vikwazo vikawekwa. Wajua town kama Bungoma hapa inategemea Nairobi. So wakati hatuwezi pata supplies kutoka Nairobi, lazima huku kuna athirika. Unakosa bidhaa ile ungeuza upate pesa ufanyie shughuli yako. Kwa hivyo pesa ikawa kidogo sana ile ina circulate kwa mji huu. We met Peter, a shoe seller at the Mombetatu collection shop, Chipkube Market, Bungoma Town in Bungoma County. Kwa majina naitwa Peter na najihusisha na biashara ya ufundi na kuuza bidhaa kama hizi zinaonekana hapa. Mimi napenda viatu, napenda mtu kuvaa viatu vizuri. Ndio sababu niliona baada ya kufundishwa hii ufundi nikaona nitengeneze watu viatu. Wapate kuwa na viatu nzuri ya bei nafuu pia. This not only has consequences on the economy but also affects the society at large, which has led to a dramatic change in the business sector and how customers behave. Sababu hapo nyuma watu wangenunua viatu haungekosa kuuza, lakini wakati COVID iliingia na wakatangaza COVID kwamba iko nchini, wakaleta vikwazo vya COVID vya lockdown na biashara mingi ilikuja kuharibika. Hata kuuza ikawa sio rahisi. Kana viatu yenye unaweza kuwa nazo hapo muda mrefu hata bila mtu kuulizia. So tulipitia hali mgumu sana. Lakini aspanao biashara iko inapik pole pole, japo hairudi kama wakati ule kabla ya COVID. Many businesses have been affected by the COVID-19 pandemic as the restrictions given by the Kenyan government through the Ministry of Health have sounded harsh to most of the business personnel. Curfew. Aswa ningeongelea curfew juu. Mimi hujua kawaida ikifika giza town yenyewe watu watapungua. So hata wale wanaobaki wachache si rahisi waambukizane juu ile wingi wa watu watakuwa merudi nyumbani. Lakini ukiona sasa mtu unaweza shikwa na askari ukiwa kwa barabara unatembea peke yako usiku saa 2 hivi saa 3, watu wamepungua. Ukishikwa ati hujavaa mask na uko peke yako, sasa hapo unaambukiza nani? So hizo vikwazo hazijafanya tuelewe aswa COVID inaambukizana kwa njia gani juu. Curfews and lockdowns being the most affecting restrictions given by the Ministry of Health as they limit the selling time between the sellers and the customers. Mimi najua ni mchana kama saa hii ndio wangekaza restriction juu town imejaa, watu ni wengi, wangekazia watu wavae mask na wanawe mikono. Watu nakutana na askari wakati wa saa 3 usiku. Makosa ya kwanza hujavaa mask na amekupata peke yako. So hapo tunachanganyikiwa kidogo. Alafu tena biashara mingi pia huwa zimefungwa. Kawaida watu wako tauni. So hatujui kama kuna ukweli kwamba ukitembea hata peke yako kwa barabara unastahili kuvaa mask sababu ni public na hakuna mtu utakuna ambukiza. Na pia mask yenyewe pia ni ngumu kuivaa. Huwezi kuniambia vile uliweka saa 1 asubuhi utaiweka hivyo mpaka saa 3 asubuhi. Binadamu lazima upumue wasafi. So hata wanapokuona umetoa kidogo basi wataenda na wewe, na hiyo sio haki. He also urges the county government to carry on public sensitization over the effect of COVID-19 and teach the public on the self-maintenance over the same. Kwanza county ya government
kabla sijatoa advice kile wanaweza fanya, hawakuwa fair. Juu utakuta kaunti zingine kama Machakos walipunguzia watu ushuru. Wale wa kuuza mboga wakaondolewa waweze kuuza tu. Kaunti ya Bungoma haijafanya chochote. Tena kufika kupande ya leseni, kaunti ya government kuliko kusikiza wafanyabiashara iliweka wale ambao walichelewa wote wakati na 50%, ambapo ni kana kwamba hawakuwa wanaona kama kuna corona, au waliona tu kwa vile hii corona ita affect watu na wakose kulipa mapema, au nao waweke tu penalty hivyo. Na huko nyuma hawajai kuwa na penalty kama ya 50%. Hii walileta tu wakati mgumu wa corona. So mimi hiyo ndio kitu naweza sema kwamba county government haijasaidia. Lakini pia kama wangependa kusaidia, wangefundisha watu uzuri ya kujilinda, kuvaa mask, kunawa, watangazie watu kila wakati na watembee wakifuatilizia kila wakati kama kuna maji, vitu kama hizo zinaweza saidia. But inakuwa kwamba watu wajiamini kabisa kama corona iko, japokuwa mimi binafsi najua iko. Sababu hata maaskari wenyewe wakati wakija kushika watavaa mask, lakini wakisha kushika ama ukientembelea hata huko utapata pia hawavai mask. Hata saa zingine wanakaa kwa lori yao hiyo wamejaza watu ati wamewashika. Hiyo pia bado ni kuambukiza. Hakuna haja kushika watu 500 muende muweke kwa seli moja. Na nyinyi mnasema hiyo mlikuwa mnajaribu kuokoa watu wazingatie masharti ya corona, na mmewajaza kama wale kondoo wamewekwa kwa lori wanaenda kuchinjwa. Ni binadamu. So kuwajaza pale kuna watu wana weaknesses za mwili yao ya kimagonjwa. Wanatoka hata wameambukizwa. Kwa hivyo wangeangalia kiundani ni nini haswa wanafanya kusaidia raia, lakini isiwe kama mateso kwa raia. Away from that, Peter urges his business partners to maintain being prayerful, work hard, because the pandemic will never last forever. Juu hakuna vile utaadvise mtu ambaye anafanya biashara uelewi yeye afanye nini. Kuna wengine wako creative, wanaweza create biashara nyingine. Hata mimi hapo mwanzo nilikuwa nashona mask nikiuza, na hiyo ilinisaidia kwa muda mfupi. Lakini wakati walileta hizi mask za surgeon za blue hizo, ikaondoa zile kwa soko. Na pia hata hizi zetu pia tu kwa tunajua kama ni nzuri ambayo inalinda watu. Kwa hivyo hakuna vile utaadvise mtu afanyie ama, lakini hata kama umerudi hauna kazi kabisa, jikaze na utafute kitu ambao unaweza fanya. Hata kama ulikuwa na biashara kubwa, anzia chini, kubali na uanzie chini, ujaribu tena kutembea upya. For Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Thank you so much, Anthony Osundwa, for that report. And that's all you had for Maisha Prime News. My name is Rita Tibet Karing. And after this, it's Thursday. It's all about politics, leadership, and governance. Make sure you don't miss out.